Ayefo ene etiefo Virgin FM online eso na wutie ene Virgin TV so na wo hwe ene anopa yi Awurade ya adom ade ache amameno mi na yete ase a na Awurade adom arakwa anopa di adwumadi ade bia osofu pani di yanim na yedie no eno eso na yesan aba betena yi na adwumadi di obi anim se di odi adwumadi no ho chia me kese pa osofu pon endemiti ne konyomu yi eye apostle Michael Mensa Bonsu ona da bia adwumadi wodi ho chia me endemitinem edi ama osofo pehini na me amitinem edi ama no eye evangelist okay bright na me di adwumadi ho chia me sabre die ade achi die na ye ba beti adwumadi yi wasum na prepare se adwumadi ayi bedi enne no adwumadi no ye adwumadi bia ana odin ye aware adwumadi ye nyina ye ni ye tahwe na ye toaso afidi last week osofo edisi ye no enti dwumadi prepare fra obi na obi mfra obi se anopai dwumadi no ebi frase bi twa mo aba na ma introduce me guest anopai me ni bedi dwumadi no Ghana fue in Shraba boutique diaba ehana mani mema nyina to woniema in Shraba boutique tonton e mani mema niema bi te say office wear casual wear dinner wear ema mpaboa mema mpaboa ema dressing bag efe se banon tomanso dia in Shraba boutique wono assault na ne bonso dia fo enti hwehwe in Shraba boutique e kira kwan e wo achim asia kwa anase friend wa homa trufo isu 0243 237 ana 0244 532258 in Shraba boutique na eniema papa efe na efo ajosu yo ayefo ene etiefo a mohwe me free echichire ni bencheye na mutie me free echichire bencheye anopai masia babiom akọ edi aba na said American aka no dwumadie no apostle Michael Mensa Bonsu ene bi mutia me na me ametina ma no evangelist okay bright anopai ye papa ewa ha na ye papa ye ne no ebedi dwumai Reverend Hayford Abuaje wono eno ye head pastor edida sorry ayato ne din United Pentecostal Church UPC etiefo enfanche onze adwuma we de kasa de to bia na ba nsa UPC ye achim akroso dwuma de bo akwa mu efiade bia anopa nonum ekopem anopa nonum empe ho nenko osofo na mema no akwaba ene anopa yi osofo ese mo akwaba mejo so evangelist bright na ho te say radiadom ida yesus na ifie boko nso radiada roma adepachi ye ndia ese ifie boko anopa yi wo nhire bia erade be fa so ede ehira ye nti etiefo ne ayefo ayekrado manenko yo menua bright osempakani erade onhirawo amen ene adwuma pa wo so ama ho kwan ama erade efa so eye edema Ghana man se yemo dawuru ema afofro so ente asempa no na omo so enam so na wasesa wana brabo na brabo no ense Kristo erade nshoro pai mechia ahwefo ne etiefo nyina ene efie anopai se de ewunim no efie da bia dura erade abue kwan se United Pentecostal Church International yemfa erade asem emremo enti anopai ene 18th day of December 2020 erade isra se wo hwe me na wutie me nso wanya mre ahomachen wana na watimi asori se obehwe dwumadi a etisei ye de Yesu Kristo ase 2020 emo odende na Yesu Kristo kita ye korenta ba ne so ode nsaden akita ye beto san pempenso ya na ye kase animonyam enka ne din da o my Ghana bridge bia nya mo ye idie de nsan kra na wo se de Awurade ase sanse wodi enkonim amaye Christopher ene enkramofo asoma hodo nyina mechia mo na pai se mo so monya bre na mo hwedwumadi a etiseye media ne Pastor Abuaje Kofi Hayford oka Reverend onyemfonso achima crosso ena medi medwuma edede nkan me no bebo mpaye iwia yetie afutu sem kakra Yesu da wase anopai shrankan so wodi nkonim amaye ebo mpaye ema wamo ne waye ama my Ghana emu mpanifo asofo enipa titi nyina
ya bompa ye agi aye ho hye wonsa bra wasem be wasem siesie yen yentimi fo wasem enya adwuma ne da so ni ho no ne abraba ye basa no de ntinam ye so bu ekwan ma no hye ho ni monyam wo anuanom nyina abraba mu ene monyana wo so nka odin e wo Yesu dim ne ye bompa ye amen amen ana anopai mekoso asre yene eye Virgin TV station assign contract na aka eye 2 weeks na contract no awu enuti adofo no ma mo hwe yen yi se ye ba bia na ye de tudwa se eka wakoma se wo so ya sene sempoa ana kapre ye beje na ye koso dia renew your contract no se be ya abre ne abre nyina no ye betimi e de afutu sem na Awurade asem abrɛw hunu se asam a ye ka no ye mfa bibia mata ho ye mfa katua bia mata ho ye nton hwe nso enti ye appeal to our cherished viewers se mo Awurade nka wakoma na be so ya sene sika bi obenya bia efri 5 cedi ekopem 100 cedis ana sika dodo bi obetimi de aso ya sene no be boa yen asafo ma ene mo a monyama sore ma ya mo hwe no ye sese be so ya sene na nka abrani abrani na no ye timi de ensam a esiesie ni pa bra bo etese e de abrɛw me numbers no omo edi ebegu eye screen so se ofrɛ me a meje wo so edi e de register eye Hayford aboaje se de medie no tie no Awurade nhyira se obetie na so obɛboa ye nsane a wahode etie e wo Yesu din mu amen eye na wotwe miensa atwa mu no Awurade de topic bi eto makoma so se me ne ahwefo ne atiefo nyina enche ya topic no ene se aware eye enhyira anase eye adesoa marriage, is it a blessing or a burden? A question. Marriage as it is it a blessing or a burden to mankind? Yeah, you know, say, Onyankopon na osiesie aware. Na osiesie aware no Onyankopon botaw de siesie aware no. Ebi a yenya hunu, ebi so yenya nte ase. Esanse. Ene wo hwe ewiase ya yewo yimu a. Nipa dodo no adwene eye won tanta. Nipa dodo no eka nsamebre e wa aware mu. Sane yesi ehu aware ene approach a edekọ aware mu no. Eya entai emmoa emma Nyankopon botae a owode ma ye wa aware mu no entai mamu. Etiduru na bia na omo a enwura mu no omusuro. Duru na bia na omo a enwura mu no nso no omo nso eni anigye so bekoso atra aware no mu. Enti aya na aya adwendwene se enti aware no kra aya de pani. Aware kra no eye nhyira. Anase aya deso bia Onyankopon de ato adasa so se yenso a. Na enti ameka say no makanso aware bebre. Mashira aware bebre so. Na nia yehu ni se aware yeshira so no dodo no a wo ho asasofo no bedi madanse a entai nyina. Na no statistics bia ebeto odwa. Na me yema hye me kakra. Se aware a asofo ehira so e waso dem no 90% enyina within the period of 10 years 90% enyina. Se ohwe statistics amde ba ye no every 2009 every 2017 aware a yegu no e wo court no e doso ne anko court a illegal no yegu no e wo fie anase aware no mu ate e doso ya aware a osofo ehira so e nwanwa ara hu bebre na ne etene se ebasa e ma wona enwura mu no omusuro ebasa e ma wona awura mu nso no omadwene enyina faako entidie ne yehuni question na ne se aware so eye nhyira anase eyade so se eye nhyira de ade na binumu jai eye nhyira de ade na de bia no entokwa de bia no mentene ho ase de bia no we ya twituo we ya ntwitu a we ya akohwe acid we anhwe acid a we ya twese kan we antwese kan a ema enkonti ma asotrobo de ene eye common e wa ware mu enti emrante ne ketesiante wono mu hunu wanu nyina se ekoso a question ebo mtiri se so aware eye nhyira
anase eyade so a medika no asase dada enuti no ene metoa so ba bia emra no me kwan ma yede asi no na me de asi ho maka kire o se ebra ye kese na ka bempa ye bode se awurade emfa ma no asam so na nka wonsesi wa wareye wa aware sam no ayabasa enti no wabamu abu anase ugidie so ate ana ehu bi abawo enti anka wo prese bimpo anka beje aware anase nka wo befiri aware na se akono awurade mu aware ne ensa nye ye biem ewo Jesus Christ edemo ora futie eba aware mu a enema bi ho a ewo se hu na no me ka kire wo se marriage is not for small boys. Shadon Sopa. Marriage is not for what? Small boys. Marriage is for mature people. Aware wo no enyan kwada hanketwa na ware. Aware wo no ewo ho ma wona wanyi. Enye wona wanyi ewo emfie mu. Lebo wona wanyi ewo adwe mu na owonte ase ewo nea wo ye ni mu. Na eneme boboni bi so akyerew. Sister wotie me, brother wotie me. Na saa nneema me akoso akyerew o se huhunu ansa na wawura ware mu. Wa wo ware yetie. Na se waware nso a ese se wotie ase se ade no se ya netie. Ne ebe nkan. E wo se muhunu se wo obana ana ba ma na maware ana mako ware no, you are from two separate backgrounds. Both of you are from what? Two separate backgrounds. Ebia esono abusua ufiri mu anakasaku a ufiri mu enna a wo ene agya wo ebia mu mfiri ekoro baako elsa wote asesa se enipa na meko wa na esono omaame na esono ne maame esono na agya na esono me magya no eyeyeye ya ensonsunie bi ebe wo yentem elsa mete saa ade no ase. Number 2, ewo se wunyi na uyo obi a obeti ne ewo aware mu no ase. You must be mature enough in order to understand what marriage is all about. You must be mature enough to understand what marriage is all about. Aware no wa ante ase wa hunu sane etie ana wudi mirika ekowura mu. Ebi a wantu mirika ankowura mu oto obo ase na akowura mu, but still no wa ante ase. Who say aware eye wiase fofora enipa ewuramu. Marriage is a different world altogether. Eno no niama aya na ye huru yesusu say sujadie eni aware no the same thing. No. It's not the same and it can never be the same. Eno na enemranten ketesia no ya wonte ase eno ti aware no okowuramu na abu. You must be mature enough to understand what marriage is all about. So wunyini ansa na wura ware ni mo ana say wura mu ansa na wunyini. Number 3, your expectations may fail as far as marriage is concerned. Drum maybe a eniema ye hekwa edi wura ware ni mo no, sister brother, drum maybe a emamu o. Eniema esi woni so no, drum maybe a emamu. Eniema wo hwe kwan ansa na wura ware ni, drum maybe a ebabo. Ani abrante so ware me odin betu kwan. Sister say me wa na obeto ka ama me. Wase me wa na obesi efie ama me. Wase me wa na odin be ko Dubai akodi holidays. Ho na akodi honeymoon. Me wa na obeye me sei, ya ware we beye sei. Duru me bia, sadi sori hu no Obi a ware a onumie se obewu emma e de ama nikunu ana se obewu e de ama na yere ana obewu e de ama na wofo ana ne dofo bi. Nanso bi a obewura ware no na awo no na ankoba sania woni da so no. So your expectations in marriage may what? Fail. Eba sa obeye den. So what ya ware na se ansa na wura mu ana se wura mu sa keke abra wante ase. The fourth one dem want say expect anything. Say Uma woni da kwan bibia o hwe bibia kwan wabrabo mu awaware na se. Enema bi ho a wo kwa ware mu a wani na ya meka abibifo ndum bi a ya na yamfo so bebre enti cancel mo no me so for meka kire me members say brother sister aware na wo ko hu se bibia betimi asi abre bia mekai menyanku bi na okọ Church of Pentecost na won kawe
na abrante no omo ware ye no the night a omo koda ye no one na yere koda ye no be ma asori gina so no ankofom biem be ma ni gina so anti na omo hu ni omo nye enti omo ko bo so fa ma ne na SSA ye kwa no operation enti ye kwa be ma no operation be ma no ansori biem enti sa wo ye abayewa ana wo ya be ma na wa ware sabre no sam pempen so na e dey na ka be ye sabre no enu ti no you have to what? Expect anything because anything can happen at any time to anyone. Brother, will tell me, sister, will tell me. You must say, Marty, I say, and near the brain is sick our warrior and not contribute to my and our warrior and the contribute to my and our warrior and it me I the ego, sorry. A do maybe, yeah, no expectations, a doss do, yeah, a doss the brain. Enti ba sa de wona kwan a ememu no na wabamu yabu ene wa bi wa wo hwe kwan so betimi aba me ka kire ona no ene na Job okay kan Job chapter 2 verse 9 Job yire no o hwe abranti a ware no o hwe na no kama na no kokokokoko let me say romantic lips so kissable na ape Job enkronkro tutu no ho na no nyina apro na no eti nsuo na wontimi nkese ne biem Job yere hunu sa so no nya bema we na me ware no bema we make sin na ayeye san enti Bible say no call Job was say krache what ho ye dey domenyankopon no wonku na me de mempem ba bi mfa sister in marriage you have to expect anything bibia betimi asi abrebia bibia betimi atu obia e waware mu na Job wa nyere da se obayare sa mpempen so no Job yere wansusu da se ne kunu bekote bia bia tesamu enti na ni anaso enti akoba ne sare na ba mu abu he ma me papa wutie me duru bia me nka no kranche ya ma no maka ena sofo no ye ka positive things nkwa che members no ye boje so here sofo ya de sofo preach me more sofo ka me ka ho sofo we ya na ye pe sister eni mo bu ho a eno no yanka nkyere mu but eno so e real. There are some realities in life, but we don't tell you people, we don't tell you guys. So you just enter into marriage mistakenly without expecting those things. Dear ministers, let's tell them the truth about marriage. So do maybe accident bet me aba. I'm a wukuru na ba kubecha. E do maybe accident bet me aba. I'm a hire na na ba kubecha, na so ba kubecha, na ni bet me asai. And to do something person at the end abaye. Eno na enema ya no many time ema sa ne ma no me kwete chatantan de me kunu bayira da ho na me kwete to the toilet na me ko dware no me ko twede se me nyamre no kra me bawa no kwa na branch me kra epeme ana mbe ware ho eti wo nyamre ema ba ma no bra wakosa atebia ni mu no sa na branch nso wo nyamre ema oba no e bra oba na kosa atebia ni mu brother question ne say aware eye adesoa anase eye nhira tie ensamba ku menu bi na ndo bi ma wo se nipa menu bi ahia eye amentebe ho ase ebeba eno na mo nsua ansa na mo wura ware mu na ntise mo wura na enum sase se eba na eye se wo ye mistake se ware sister no sabe man sase se eba na odwe se wo ye mistake se ware brother no but mame fa we enka ho time no nti tie eba ware mu a wo be ma no firi ba bi o oba so free baby agye no enya baako sa ne wohwe no ebi even educational background kan enye the same ebi cultural background tribal background language barriers wo de oba so wona de obi a wona adwene enti mu se me no nya adwene mente wase mempe de saa enye ne saa enko de saa we de menyi ntum brother hu se wenum ewo ho te sa wo kana wo yere se menyi ntum a ema na nya ade foforo ma wo sister so what are doing ba na be ma so wanyi ntumu amanya de from awkra ne ma so me ka chawo se ene ma me ni wo se sha ne so bra me de ma samba wieye no de di nkan motna eyeye ya ntawantawa ebeba empani fo se katama ne se kra omko what ya se enti se koba se mentemo ho ase eba akasa eba se bibi koso na se wani anye a ene ma mienu ana mo beye de di nkan nie bomode se ode bone ebeche se kobasa be ma ne bibi ma eya wo ya e kobasa wo yire bibi ma eya wo ya de nkan adwena ma emra otin se
Boniface ya na meka Ghana my dear anka your history ya anka eni sanke ma boni mposi akoma mu hwa kwase broni ba ye colonial masters ekwan omode nananom efa so eni binum daaye enyinsan won ekumbi ebrubi etete bi tata bi yakoba se yetimi ma abrofo free so ko emenya efa ahodie yetede kwase broni bo na che no a sister brother wo kura ye wade wo yira ye wade wo se wutimi fa nche erade ehu mobo na ondomo na omo akoma obetimi ede ache bedase powerful message marriage message erade anam ye papa Reverend Hayford Aboagye so ede amaye ene anopai on se wo hwe e wo Virgin TV na wutie e wo Virgin FM online na minim se wa ye nhira papa ebra wotie anasa wa hwe se dwumadi anopai questions bibiri na bia obi tie mi ana obi hwe mi asofo obi bisa na sa question no na me pese bimbisa kakra na ye hwe se sofo betumi ama ye moaye bia unse obi wo a otumi ko secondary school wie university we poly whatever they said they now work on marriage is matured people and to be person bimbisa se obi wie secondary school no na se SS no a putupuru no onware ana na bema ben ene sese ye wa no oba ben ene ese ye wa medase evangelist onim ne tie ne say makase marriage no maturity na make is not in terms of age in fear de enka hwe wo aware mu obi ho a wanyini abakokra se la wonware ye no nche se wanyi sade make no maturity no meka adwen mu entiase kwan so enze nipa no we secondary school na se o feel se obetiri aware me ba across no me wo member bia ne ba aware ye na osa they say 18 19 years but eno no okunu te year o ma wale enika na efe me nua woten utemi amechia wo oni youth president awo across this year ampa aware no enye age ne deka na momu no ye kasa obi a wate ne awo ye nase na wonim ne awo ye na ohaw ba obetumi agina mu enye obi a wanyina ne tie fo dwono ana obi a babrewa na oba kokra na momu no se obi a wote ne awo ye nase oba be no se ware no good ye ni oba bi e kasa we de onye marriage material ya na e kasa oba we de onye marriage material no ni ade me nua no number say oba bi ayo oba se wo ye mi ye a me se omo okay eduru me bi a aya na enipa no bi wo a ye pa wontimi eneta won ye bring them up to our expectation good meka no kra me me fa no na onte se de na me hwehwe no but me hunu mu se metimi aye no mana be ye se nia me pe enti masiesie me yere se nia me pe se wo ye enti duru me bi a oba be ne wa no be no be ne wa no me meka no bi a ensiwti se nia wo ope no but me my Kristo ne die hwedipa the foundation se nipa ya misuro ewoni mu okay and no the foundation obetimi agina so asesa enipa won na chance wo ye be ma ana wo ye oba ne nyam misuro ewoni mu wow atiefo ne ahwefo sama hwewo enti de nyam misuro ewoni mu oba usuro burade be ma usuro ewurade elisa dia wati aware won nsam bibire no koso a na tie na obeye enhira osofo me question a etwato a me pese me bisa ene se omse ma ene mema esono se di onyame bo oba ene sono se di onyame bo obema e bi e ware fu bi tie anaso ware ni bi ehwe ne yire ha no ni kunu ha no e di afutuo e na obetumi di amase a enkrofo no e bra obi ehwe even evangelist me das o aware mo hare doso so de waka no eye broad topic me kuru ha me yere ha me okay de ha no eba e ho na e wose ye hwe no be ne e ha no eba no na wose ye tackle o ha no ne e ba oho ye will be say prevention it will be say cure ha say o ha no eba ye cure but anka say ye bo o ha no ho ban na amakra enti o ha no nya ba no e so trust bi say e den na o ha no ba ye bibie ni ho a ebakwa bibi besi no na ewoni a asie ti na masa bibi no asi enti mo betena se se de na di ohaw yi ba ebi a be ma no mpeso baje me fon so atomu ebi oba no so mpeso do bread ho ase ahye be ma na ase ebi a misunderstanding bi na aba na onim na enti a meka we se ye hunu se aware bia no se eye Kristo mu dia so fo ne hira so enti se asam bi akoba na ebro mo so a
mobetimi ede akoma osofo niema ekoso ni menti ase ba onim do bo etimi de asem hye ho ama asem generate problems bebre na afeno bedu sofo ni wo so ma enye yie bedu sofo ma me ni wo so ma enye yie wo ka ho bibi enye asem aginsem abro ba bi hesenka eduru no enti ebra wo hawa hyase e ba no osofo wo ho se obaboa wo akansem ama ware no asa gina bie mu eni se niema bi koso na enkoyi a wobetimi akosofo ho na wodi asem akoto de osofo ni ekoso ni menti ase me se me hunu mu yeti boa me na wodi mpaibon so ayeden atachiri na me say with God all things are possible. If our topic on say marriage, is it a burden or a blessing? A very powerful topic. Now, based on the topic, let me ask you this question also for obi share and I would hear or say metie awari mu nsem obi o wa wabuni kunu wakumuni kunu matiti sanse mu nyina ntino den ma me say no kwa kuguram also for obi so say awari ye nhyira it is hardly way in fact the two mind kesene ne on person obewa say nipa we person obeware a den na say nipa na enya no ana den no nye one so on person oware a all right say honam fa meka say menware but Bible say enye say onipa nko etena enti last 3 weeks no beginning of the topic make say onipa wo na won nyie dum pepe so say wonware a wo ye bone because the Bible say enye say onipa nko etena tena Yakobon eye boafo eka Adam ho enti say wo hwe na say wanyie dum pepe so bia say ware eni say one wo hwe nia obi ekom okay because enipa bia no e wosa ne wosi ekita nipa obi ho onim nipa ye obi so onim nipa ye enti sa hwe obi amane a okom no aka say no nti no me so me nware a ene e mistake kese ekura because wo wonim ba bia Awurade bi obesie wonim ba bia Yakobon do begina e waware mu enti ewiase no in the general sense no ye hwe de obi kom emfa enka ye ye de because obi a ba bia Yakobon e de ne bewura wo wonte sa nipa no wonte sa oba no wo wonte sa ba ma no enti je wo de say no se nipa we na e ko ha ma me nko sa ha no a predict of papa say papa say de wo ye ma me ware me yira me nya me yire sa enti no ebi a wukuru nya wo sa ebi a wo yire nya wo sa enti me nhwe de obi komu na emfa nka say eno nti me ware kura eno de eyempo nso okese in fact so for asem na to makoma so that's it na ayofo ne tiefo a hwe yi nyina no me nze obi a aye nhira me se bi say etwato obi wa ware nsisi a ode ne nse kuniti ade eye no ohun ni onye because you say aware and actually some say aware eye nhira enye bede obi a owo sa tibia wi mu a wa hu ni say this marriage is a burden for me also onye bede okay so who say waware aye ade so ama wo a de obeya say owo mpaye onim edu mre bia Yakobon a woye na ware no bibia na ebekoso na enkoyi a awasa wono ne san ekonanim ede ade no ekokere no Proverbs chapter 18 verse 22 no Solomon said ne waware no wanya adepa na wanya Yakobon ho aniso enti se wo ware na se aware no enya adepa mawo na mom abeya deso amawo a konyankopon nim e wo mpa wo se Awurade nya se na wo se aware me yere etete me kunu etete me nti Awurade wo na ade ma ba ma nti boa me na eniema nya yie se be ma na wonte mase Awurade boa me ma wonte mase se me yere na ente mase Awurade boa me na wonte do no bia asema nke o se ka che Yakobon no na ye de ekonamfo no mo ho na ye de echinchini ekopa kwankere nom ne ade but se o ka che Awurade a Awurade betimi aboa ma ne ma yie ana se wo ba osofo ma na spiritual father no ho ma o se ebi a wo ba no problem ebi a wo ba ma no problem enti nyame nyina nso na de empaibo ebi wo ho na wo hia kasa kire susu ho kire osofo na sofo no emwo a won tuufo won kire de se wo ye na se wo kire wo na se wo so bra wo asiti a ene ma be ye se o kire na wo bra wo ase itia enoma ebe ye. This has been a program that be about Akwamu and Mawuye Nhyira on Virgin FM online and Virgin TV. If I be a wa wo hwe ya na wutie ye no dwumadi na Nhyira mo na de Awurade dia fa sofo so ba nyina no kakra be de ka twato na mama sofo de nanum asem twato kora de aba ne se wuwum
na wo de suban bi edi a edi bede ni be ba ene afutu kakra ye de be ma woni se ompai na sesam suban change your character say usisam suban a yamfo it's you see yamfo ba na masa bono minia oba yamfo be ma na meware se bedi na tem na ye ne basa basa edi dia me catch up to ole se bre ho ase obema bible said do wo yere ye mompai na se dia sofo aka no awurade be ma aware no ayi awurade shira sofo yes sir onuma se me twa to ade yeah Emma evangelist bright me da ase awurade shira virgin afefo ne atiefo nyina awurade won shira mo no nkoso ema ne ema nkoyie se dia me de kaka no kwancha de fa yesika ne de ye odofa otie me aka 2 weeks na your contract awu ahwa na wanhu ebiem ba so pese ekoso to aso ebe hye mun kran se ya beboa ye maka che ba ye man ton hwe enti ye nya sika bia mfiri ba bia enti wo na beboa ye ama ebetumi aye program na otwe bia ebetumi de abrewo enti mesela we ko akoma me numbers no e wo screen so MTN number ma register me di na de ye he for da boaje se wo send ya friend so ma send o 5 Ghana so for ma send o 10 Ghana me bom pa ya ma on Awurade so na me so be hira wo me koso na machia eye me so pretendent Reverend David Intiamwa Akon United Pentecostal Church Accra onne ye general and as a national chairman Reverend Okumichia o me presbyter Reverend Anthony Kwame Jaya Saman Kese baba me chia o ana no pay instin bi asofo nyina me chia mo na me ko achima cross ya me chia me yere kane Mama Esther Aboaje Awurade hira o Mama Esther obapa ene bibi ya me chia mo amemba ma sori mpedinfo kemensa kwaku break crying eye de kinamwa eye asumani me chia mu nyina na me kwa cross dia na me chia eye cross mpedinfo nyina presby asafo amu across in fact ma dey mo hwe me program yi pa evangelist awo me chia me anu mu nyina Awurade mfa mu ensie kozi se na wotwe sende ye besan ahia a mo ho emasem ewo Yesu di mu Jimmy Army kase pa amen ensio etere tuamu a eyira ahana dwumadi no yede besi anopai osofo anam yeso Awurade anam sofo so amaya yishira bebre bia ahwe a wutie yei na yame ya adomu a dwumadi ye betoa so eye dasende enti enyi wa fidie no emfamfree Virgin FM online and Virgin TV de bia ama no enna ho na medi dwumadi be wi a me koidie na ese be bia Apostle Michael Mensa bunsu bi Awurade ehira wo ma me ho kwan na be o hira MCR Awurade ehira mu nyina deka Awurade ehira in fact edini doso Awurade ehira manager eni obia dasende ye be sande dwumadi ewi de abramo nya metenemu evangelist okay bright background Ghana fue Inshiraba boutique diaba ehana mani mema nyina to woniema Inshiraba boutique tonton emani mema niema bi te say office wear casual wear dinner wear ema mpaboa emema mpaboa ema dressing bag efe se banu ntoman so dia Inshiraba boutique wono assault na ne bon so dia fofofo enti hwehwe Inshiraba boutique ekira kwan ewo achim asia kwa anase friend wa homa trufo isu 0243 237-262 ana 0244 532-258 Inshiraba boutique na eniema papa efe na efo ajosu